bienvenidos a Inglés Fácil. Me es grato seguir acompañándolos en su proceso de aprendizaje del idioma inglés. Esta es la lección número 16 del nivel 1 del curso debutante y el título de la lección es Fido Gets Dressed. Fido gets dressed. This is Fido. This is Fido. His name is Fido. And you know, Fido is a dog. A dog. Fido is a dog. Y la acción que Fido realizará a lo largo de esta lección es get dressed. Eso es lo que va a hacer Fido a lo largo de esta lección. Gets dressed. Hay varias maneras de get dressed. Ya sea que lo haga usted mismo o que otra persona lo haga por usted. O que usted lo haga a otra persona. Los niños no son capaces de get dressed por ellos, por su cuenta. Necesitan de un adulto que los get dressed. Colombia, al igual que la mayoría de los otros países del mundo, no es un país nudista. Entonces usted tiene que get dressed every day. Es Fido que habla en cada una de estas acciones. Y él dice, my sweater. Sweater. This is a sweater. Él dice, my sweater. My sweater. Y yo digo, this is Fido's sweater. Con esa expresión presento el sweater de Fido. This is Fido's sweater. Puede escribirlo. This is Fido's sweater. Con este apóstrofo que parece una coma aquí entre el nombre y esta S, estoy indicando que este objeto le pertenece a Fido. Por eso digo, this is Fido's sweater. Esto lo digo yo. This is Fido's sweater. Fido es quien habla en esta historia, en esta lección. Dice, entonces, I get my sweater on. Con esto, Fido está describiendo su acción de get dressed. I get my sweater on. Ahora yo voy a seguir describiendo la acción de Fido gets dressed. Y digo, Fido gets on his sweater. Fido gets on his sweater. Yo estoy hablando acerca de Fido. Y digo, Fido gets on his sweater. Estoy describiendo su acción de gets dressed. Aquí digo his porque le pertenece a Fido y no me pertenece a mí. Si me perteneciera a mí, yo diría my sweater. Le pertenece a Fido. Digo, Fido gets on his sweater. En la siguiente página, Fido continues to get dressed. Él dice, my boots, porque le pertenecen a él, my boots. Si yo me refiero a estas, yo digo his boots.
his boots. His boots. These are Fido's boots. These are Fido's boots. His boots. Si fueran mías, yo diría my boots. These are my boots. But they are Fido's boots. I say his boots. These are Fido's boots. These are his boots. Sigo describiendo su acto de get dressed. Entonces, yo, como sigo describiendo su acto de get dressed, yo digo Fido gets his boots on. Or también Fido gets on his boots. Vemos que hay una parte de su cuerpo que entra en los boots. Otra forma de decir que él gets dressed en esta parte y con estos objetos diríamos he, para no decir Fido otra vez, he gets his feet in his boots. He gets his feet, que son las dos partes, esas dos partes de su cuerpo que entran en los boots. He gets his feet in his boots. Or he gets his boots on his feet. Varias maneras de expresar esta acción. Ahora, es él el que describe su acto de get dressed. Él dice, I get my boots on, y opcionalmente on my feet. I get my boots on, o I get my boots on my feet. O si enfatiza en la parte de su cuerpo, dice I get my feet in my boots. De esa manera está describiendo esta parte del acto de get dressed. Get dressed es un proceso. Es un proceso. Aquí está consumado en dos partes únicamente, pero falta. Vamos a repasar, vamos a leer estas cosas o estos enunciados. Vamos a leer estos enunciados una vez más. My sweater. I get my sweater on. This is Fido's sweater. Fido gets on his sweater. Or Fido gets his sweater on. My boots. These are Fido's boots. Fido gets his boots on. He gets his feet in his boots. He gets his boots on his feet. My boots.
I get my boots on. Or I get my boots on my feet. I get my feet in my boots. My hat. This is my hat. Estoy hablando a título personal de Fido. Estoy hablando a nombre de Fido. My hat. This is my hat. I get my hat on. I get my hat on my head. 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 Head es esa parte del cuerpo en la que entra o se pone este hat. Fido dice my hat. My hat. This is Fido's hat. This is Fido's hat. It's not Fido, Fido. This is Fido's hat. Fido's This is Fido's hat. Fido, ahora yo estoy describiendo el acto que realiza Fido. Fido gets his hat on his head. On his head. Fido gets his hat on his head. Recuerde que esto es opcional. Sencillamente puede decir Fido gets his hat on. Fido gets his hat on. Or Fido gets his hat on his head. Yes, porque yo estoy hablando de algo que no es mío, sino que pertenece a Fido. This is a scarf. Scarf. This is a scarf. Fido dice my scarf. My scarf. Y yo hablo a nombre de Fido, diría entonces, this is my scarf. Y pongo a Fido a hablar y él dice, I get my scarf on. Or, I get my scarf on my. Oh. On, I get my scarf on around my neck. I get my scarf on around my neck. Neck es esa parte del cuerpo alrededor del cual una scarf se pone o se lleva.
Ahora yo describo esta acción de Fido. Digo, this, primero lo presento. This is Fido's scarf. Fido gets his scarf on. This is Fido's scarf. Fido gets his scarf on. Or Fido gets on his scarf. Lo voy a escribir de esa otra manera. Voy a reemplazar Fido por he, para no mencionar otra vez su nombre. Lo reemplazo por el pronombre personal. He gets on his scarf. Leámoslo todo otra vez. My hat. I get my hat on. I get my hat on my head. This is Fido's hat. Fido gets his hat on his head. My scarf. I get my scarf on. I get my scarf on around my neck. This is Fido's scarf. Fido gets his scarf on. He gets on his scarf. Pasamos a la siguiente página. My hat. Dice Fido. My hat. Diría, this is my hat. Y describiendo su acto, diría, I get my hat on. Or I get my hat on my head. Y yo diría, para describirlo, this is Fido's hat. Fido gets his hat on. Or Fido gets his hat on his head. Siguiente caso. Paso a la siguiente página. My sunglasses. My sunglasses. These are, lo presenta, these are my sunglasses. I get my, describe el acto de get on, I get my sunglasses on. Ahora yo soy el que presento estos sunglasses. These are Fido's sunglasses. Fido gets his sunglasses on. Déjeme escribirlo. These are Fido's sunglasses. Fido gets his sunglasses on. Paso a la siguiente página. Otra vez, my hat. My hat. No lo voy a escribir yo. Le voy a dar la oportunidad que sea usted quien lo escriba. Y además lo dice.
paso a la siguiente. My cape. My cape. Fido lo presenta. Dice, this is my cape. Yo lo escribo. This is my cape. I get my cape on. Or I get on my cape. This is Fido's cape. He gets on his cape. Or he gets his cape on. My mask. My mask. Dice Fido. Y si la presentara diría, this is my mask. This is my mask. Describe el acto de get dressed en esta parte. I get my mask on. This is Fido's mask. This is Fido's mask. Fido gets his mask on. Quiero recordarles que Fido no puede hacer esto por sí solo. Necesita que estas personas lo ayuden. Por eso en cada caso dice, I get my mask on. I get my hat on. I get my sweater on. Etc. Continuemos. My hat. Ese ya lo ha escrito usted previamente. Le sugiero que lo escriba otra vez. Complete las dos líneas que estarían faltando. Por favor. Si Fido mismo estuviera realizando este acto y no otra persona, él diría, I put on my mask. I put on my sweater. Según el caso, I put on my pants. I put on my cape. I put on my boots, etc. Voy a escribir 3 de estos. I put on my boots. I put on my cape. Uno más. I put on my hat. Estoy individualizando cada acto del proceso completo que se llama get dressed. Ahora voy a combinar estos 4 enunciados en uno solo. I put on my mask, boots, cape, and hat. Si soy yo el que describo el proceso, digo Fido puts on his, because Fido is masculine and not feminine, his mask, puts
cape, and hat. Leamos nuevamente cada enunciado. I put on my mask. I put on my boots. I put on my cape. I put on my hat. I put on my mask, boots, cape, and hat. Fido puts on his mask, boots, cape, and hat. Tal vez usted se está preguntando cómo individualizaríamos o cómo descomprimiríamos este enunciado. Muy sencillo. Fido puts on his mask. Fido puts on his boots. Fido puts on his cape. And Fido puts on his hat. Got it? Ahora vamos a realizar las actividades que son parte de esta lección. El énfasis de esta actividad está en el uso de las palabras the same or different. Y para empezar voy a introducir un nuevo concepto que es el de row. Estos dibujos están ordenados en una row que va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esto es una row. Por lo tanto, en esta hoja de trabajo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 rows. Voy a enumerarlas from 1 to 6. So this is row 1, this is row 2, this is row 3, row 4, row 5, and row 6. In row 1, we can see Fido wearing a sweater. In this picture, Fido is wearing a scarf. And in this picture, Fido is wearing a sweater. So we can see that the sweaters are the same. The sweaters in row 1 are the same, but the scarf is different. The sweaters are the same, but the scarf is different. Otro concepto importante es el de la palabra circle. Circle es una palabra que usted encuentra frecuentemente en las instrucciones de algunos ejercicios y se pide que usted desarrolle una actividad y esa actividad es la de circle. Estas imágenes, yo voy a circle estas imágenes. Note, this is a circle. This is a circle. This is a circle. Can you see it? El color rojo is a circle. Y lo que voy a hacer alrededor de esa imagen es circle the picture. Circle the picture. I have circled the picture. Es una ilustración, es un ejemplo nomás.
I have circled the picture. Look, I circled this picture. Entonces, la actividad consiste en circling the objects that are the same. Los objetos que son the same en cada row. Entonces voy a circle los objetos que son the same in cada row. In row number 1, the sweaters are the same. Entonces voy a circle the sweaters which are the same. Look. Now, look. I circled the sweaters because the sweaters are the same. In row 1, the sweaters are the same, but the scarf is different. Now, voy a pasar a row number 2, row 2. I'm going to circle the objects in row 2 that are the same. In row 2, Fido is wearing sunglasses in this picture. Fido is wearing boots in this picture and boots in this other picture. So it is right to say that the boots in row number 2 are the same. In row 2, the boots are the same, but the sunglasses are different. I am going to circle the boots which are the same. Look. You can see I circled the boots in row 2 because they are the same. These boots are the same, but the sunglasses are different. Paso a row 3. In row 3, this is Fido. Fido is wearing a scarf in this picture, a scarf in this other picture, and a mask in this one. Then we can say that Fido is wearing the same in these two pictures. These scarves are the same. The scarves are the same, but the mask is different. Then I'm going to circle the scarves that are the same. I can say that in row 3, the scarves are the same, but the mask is different. Now, row 4. In row 4, Fido is wearing sunglasses, a sweater, and sunglasses. The sunglasses are the same, but the sweater is different. The sunglasses are the same, but the sweater is different. I'm going to circle the sunglasses which are the same. You see, I circled the glasses, the sunglasses, because they are the same. I didn't circle the sweater because it is different. In row 4, the sunglasses are the same, but the sweater is different. Now, let me move on to row 5. In row 5, Fido is wearing a cape in this picture. He is wearing a cape in this other picture, but he is wearing boots in this last picture. Then, the capes are the same, but the boots are different. In row 5, the capes are the same, but the boots are different.
Then I'm going to circle the capes which are the same. We can see the two capes are the same, but the boots are different. In row 5, the capes are the same, but the boots are different. And now, to finish with, I am moving on to row 6. Row 6. In row 6, Fido is wearing a cape, a mask, and a mask. The masks are the same, but the cape is different. In row 6, the masks are the same, but the cape is different. Let me circle the masks that are the same in this row. Here, in row 6, the masks are the same and the cape is different. The masks are the same and the cape is different. Ahora voy a escribir acerca de esto, algunos enunciados acerca de esto, para que usted lo pueda ver por escrito y tenga la oportunidad de decirlo una vez más, porque creo que dijo algunas de las cosas que yo dije. Veamos. In row 1, the sweaters are the same, but the scarf is different. Look, this is row 1. In row 1, the sweaters, here is one sweater, here is another sweater, so the two sweaters are the same, but the scarf, here is the scarf is different. In row 2, the boots are the same, but the sunglasses are different. Let's see, this is row 2. The boots are the same, but the sunglasses are different. And here is row 3. In row 3, the scarves are the same, but the mask is different. Note usted el cambio ortográfico de la palabra scarves. El singular es scarf y el plural es scarves. Téngalo en cuenta, no lo olvide. This is row 3. The scarves are different. The scarves are the same, but the mask is different. Row 4. In row 4, the sunglasses are the same, but
the sweater is different. Row 4. The sunglasses are the same, but the sweater is different. In row 5, the capes are the same, but the boots are different. You see, the capes are the same, but the boots are different. And finally, in row 6, the masks are the same, but the cape is different. Vamos a leer este texto en su totalidad. In row 1, the sweaters are the same, but the scarf is different. In row 2, the boots are the same, but the sunglasses are different. In row 3, the scarves are the same, but the mask is different. Here is a spelling mistake. One E is missing. In row 4, the sunglasses are the same, but the sweater is different. Another mistake in here. In row 5, the capes are the same, but the boots are different. In row 6, the masks are the same, but the cape is different. Tal vez me salté uno, no estoy seguro, pero vamos a pasar adelante. Pasamos a la siguiente actividad. Usted puede ver algunos objetos en esta hoja de trabajo. Esta actividad se trata de palabras que empiezan con el sonido ja, 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 que corresponde a la letra H inicial de palabra. Voy a nombrar los objetos aquí ilustrados en estos dibujos y usted preste la mayor atención para distinguir aquellos que empiezan con el sonido ja, ja, de la letra H inicial de los que no la tienen. Hand, hand. This is a hand. Heart, heart. This is a heart. Hammer, hammer. This is a hammer. Ham, ham. This is ham. Hat, hat. This is a hat. Mask, mask. This is a mask. Ladder, ladder. This is a ladder. Horse, horse. This is a horse. Broom, broom.
This is a broom. Ahora voy a decir nuevamente cada palabra y voy a escribir las letras capital H y little h, or uppercase H and lowercase h, debajo de aquellos dibujos cuyos nombres empiezan con el sonido ha, ha, representado por las letras H. Hand, hand. Hand begins in H. Heart, heart. Heart begins in H. Hammer, hammer. Hammer begins in H. Mask, mask. Mask does not begin in H. Hat, hat. Hat begins in H. Oh, ya está escrita. ¿Estás? Ham, ham. Ham begins in H. Ladder, ladder. Ladder does not begin in H. Horse, horse. Horse begins in H. Broom, broom. Broom does not begin in H. De acuerdo con las instrucciones de este ejercicio, usted debería color the pictures. Color the pictures that have H as the first letter. Color es otra palabra normalmente utilizada para dar instrucciones. Color. Cuando se encuentra esto como parte de una instrucción, como parte de unas instrucciones, lo que usted debe usar es un lápiz de color y color lo que piden que usted color. Usted debería color these pictures. So, si tiene la disposición, el tiempo, entonces hágalos, dibújelos en una hoja de papel y luego color the pictures of which the names begin in H. Right? Okay. Voy a describir por escrito que algunas palabras begin in H y otras do not begin in H. Hand, heart, hammer, hat, ham, and horse, and horse begin, o también puedo decir, aquí lo escribo entre paréntesis, start o begin son sinónimos in H. Ladder and broom do not begin or start in H. Voy a rotular estos dibujos para ayudarle a recordar el nombre de cada uno.
hand. I use capital H. Heart. Hammer. A mask. This is a hat. This is ham. Note que no dije a ham, dije solamente ham. Ese es un tema sobre el cual usted aprenderá en el futuro. Ladder. A ladder. A horse. And a broom. Broom. Ahora se los voy a presentar y usted presénteselos a usted mismo o a otra persona. This is a heart. This is a hand. This is a hammer. This is a mask. This is a hat. This is ham. This is a ladder. This is a horse. And this is a broom. Bueno, queridos estudiantes, esto es todo en cuanto a la lección número 16.